introduce him. Uh, Dr. Deepak Singh completed his doctorate from IIT, which is commonly known as Indian Institute of Technology, Kanpur, and he has 13 years of experience in the field of academics and IT industry. His core area of expertise includes real-life application of artificial intelligence and IoT-based systems. Apart from teaching in a prominent institute in Lucknow, he is also the consultant of several IT firms. He has also advised UP government on IT implementation in public library. He has played a key role in several AI-based research projects, which includes digital transformation of several permanent educational institutions of Lucknow, two projects funded by the Government of India, and several other projects related to AI and machine learning implementation. He has imparted training to several senior level executives of IT companies in different parts of the world, including Singapore, Japan, and China. Всім добрий вечір. Сьогодні ми будемо розглядати IOT, це інтернет речей. Ми будемо про це сьогодні більш заглиблюватись в цю тему. Сьогодні ми запрошуємо доктора Діпак Сінг. Пару слів про нього. Він отримав докторський ступінь в Індійському технологічному інституті в Канпурі та має понад 13 років досвіду роботи в академічній та IT-індустрії. Його основні сфери знань включають реальні застосування штучного інтелекту та системно основі, власне, IoT, інтернету речей. Окрім викладання у відомих установах Лакнау, він також є консультантом кількох IT-компаній. Він також консультував уряд ЮП щодо впровадження IT в публічних бібліотеках. Він відіграв ключову роль у кількох дослідницьких проєктах на основі штучного інтелекту, серед яких цифрова трансформація кількох відомих навчальних закладів Лакнау. 2 проекти, також що фінансуються урядом Індії, та кілька інших проєктів, пов'язаних з впровадженням штучного інтелекту. Він навчав кількох топ-менеджерів IT-компаній у різних частинах світу, включаючи Сінгапур, Японію та Китай. So you can start. The microphone is off. So is it visible? Yeah. Yeah, we can hear you. Yeah. Welcome to this session on IoT. So I will try to introduce this technology first, and then I will try to give you several use cases of this technology, specifically in the business domain. So you will definitely relate, at the end of that session, you can relate that what this technology is, what are the key components of this technology, and how it is used in different business domains. So that's the agenda of this specific session. Отже, загалом цю лекцію ми будемо розглядати інтернет речей. Спершу ми розглянемо, що воно означає, які саме його особливості. Надалі ми будемо розглядати більш детально саме в плані бізнесу, як ним користуються, які його можливі плюси, і що він нам може допомогти у подальшому житті. So, Internet of Things is basically a network of physical objects or things, or you can say that any device or any gadget which is connected with Internet, which has some processing capabilities in it and some sensors in it, can be considered as IoT. So I want to say here that a device which is connected with Internet and has some processing capabilities in it can be categorized as IoT. Отже, загалом інтернет речей – це мережа фізичних об'єктів або, так би мовити, речей, які вбудовані в електроніку, або програмні забезпечення, датчики, або будь-яким чином підключаються до мережі. Це дозволяє цим об'єктам збирати та обмінювати даними.
So why this is required? So for example, I want to place a sensor in my home. I want to measure a temperature, and on the basis of that, I want to take some decisions. For example, I want to switch on my AC. So that sensor should be connected with some processing device and then also connected with internet. So this is what IoT device is. So this is an object which has some controller, which has some sensors, and which can communicate with internet, so that we can get the data from that specific environment. Отже, наприклад, в чому саме воно полягає? Якщо я хочу, наприклад, обрати якийсь сенсор, я його підключаю, наприклад, до охолоджувача чи до будь-якої іншої техніки вдома. Тобто завдяки цьому сенсору я через датчики можу його регулювати, налаштовувати, як мені зручно. Тобто загалом це йде від сенсора до об'єкта. І тобто він може використовуватися більш детальному, так би мовити, стані. Можемо його розглядати краще. So the idea started in around 1999, and the idea started with a very small device named as radio frequency identification, or RFID. So that RFID device is nothing but a small tag which can be associated with any object, and that object can be tracked using that RFID tag. This concept is yet very famous nowadays also, and it is quite useful nowadays also. And it has given this idea of IoT devices, and the idea was propagated by MIT, Massachusetts Institute of Technology. Отже, загалом, історично все це пішло від радіочастотної ідентифікації, тобто вона розглядається як передумова для IoT. Тобто, простішими словами, це як пульт, наприклад, пульт від телевізору. Тобто, загалом воно було, сама концепція інтернету речей вже згодом стала популярною в 1999 році в Массачусетському технологічному інституті. Та були створені відповідні публікації щодо цієї нової ідеї. So how IoT works? So I have told you very simply, you can break any IoT device into three parts. One part is communication, which is internet. The second part is sensing. And the third part is processing that sensor data. In case of some devices which need to work, a actuating device or a motor sort of thing is also needed. So to understand how IoT works, we need to understand what are the different components which are there, which interact and then work in that IoT device. Тобто, загалом, як працює IoT, це кілька, можна сказати, взаємно зібраних технічних розробки, які надають можливості, які разом будуть допомагати нам долати розрив між віртуальним та фізичним світом. Загалом це можна поділити на три частини. Це перше – це комунікація, друге – це сенсор, і третій – це, власне, сам процес. So the technologies which are necessary to build an IoT device, or you can say the multiple functional parts which are there in an IoT device are, first of all, it need to have a communication or cooperation thing, for example, internet, LAN or Wi-Fi. It need to have some addressability device or addressability component. So for example, best example of an IoT device can be a smart bulb. So that bulb, if the addressability is there, for example, so there is an Alexa device in my room, in this room which I am there. So I can communicate with Alexa device, a device which is in middle of me and my IoT, my bulb. So that device can control the IoT device. But for that, it's necessary that my bulb has a name and address. Obviously, I want to deliver some packet, so our address is also necessary.
Same way, identification is also necessary. For example, my name is Dr. Deepak and I am from India. So identification is Dr. Deepak and address is India. So this thing is also necessary for a IoT device so that we can control from different devices. Apart from that, sensing can be there. Most of the time it will be there. For example, temperature sensing. Actuation will be there. Actuation means I want to move something. I want to tell a motor or robot to move. So actuation is necessary. Information processing, which I told processing capabilities, CPU, MCU, that should be there. Plus localization should be there so that we can know how in the network what's its position, and user interface should be there so that we can communicate with it. So these these 8 important aspects are there, which should be there in an IoT device so that we can communicate. Окей. Отже, спочатку ми виділимо найважливіше серед цих пунктів – це спілкування та, так мовити, співпраця техніки. Ми виділили, наприклад, будь-що, що може підлаштуватися до Wi-Fi, до LAN, до будь-якого типу інтернету. Наприклад, це в смартфонах є Siri, або є ця система Alexa, звукова, де ви можете давати якісь команди, настанови. Загалом ми можемо налаштувати зв'язок між цією системою, аби ми могли їй давати команди. Тобто загалом, але для цього важливо виділити, що потрібно назвати ім'я, адресу, наприклад, нашого професора звати доктор Діпак, і він з Індії. Тобто це загальна, як контакт, так би мовити, з цією системою. Тобто загалом це важливо мати підключення до інтернету, щоб такі властивості були доступні. Надалі це ми можемо виділити адресність, ідентифікацію, зондування, приведення в дію, вбудована обробка інформації, локалізація та інтерфейс користувача. То ці 8 аспектів є загально найбільш важливими для цієї системи. So I request everyone to please remember these 8 components, because most of the time when we will discuss about technologies, I will take name of these 8 components. So you need to remember that these are the components which are part of our IoT device. Загалом важливо запам'ятати ці 8 аспектів, бо вони будуть і надалі використовувати ці термінології. So now let's try to add everything here. I'm taking again the idea of RFID to show how this works and how it is associated with different technologies. So for example, I want to track a device. I want to track my mobile phone. So I want to track, if I want to track my mobile phone, I need to add a RFID tag into that. That tag will collect the location data, process it, and if some changes are there, it will give, so for example, GPS, Global Positioning System. So that will track the data, that will give me the GPS locations or localized locations. And in case of any changes, for example, the location of my mobile phone change, it will inform you. So that's working like a sensor also. In case, if you want to put a thermal sensor, temperature sensor, etc., you can add that. Apart from that, you need to add it. Again, I'm saying that Wi-Fi or Bluetooth capabilities. The best example here is an Apple tag. I think everyone has heard about Apple tag. So it consists of technology. It consists of different parts. One part is related to finalization of location. The second is how to send that location to a device. The third is how to compress all the things into a small packet so that we can carry. So this is how IoT device works. We take a sensor, we take a processing power, we take networks, we package it in a single device, and that's how our IoT device gets ready. Please. Отже, загалом, як весь цей сам процес має працювати? У нас є ця радіочастотна ідентифікація, то воно використовується для відстеження даних якихось речей. Наприклад, ми тут наводили як варіант відсліджувати місце знаходження свого телефону. Тобто ви робите виставляєте її як сенсор,
ви робите її мітку, і ви на основі цих GPS-даних, воно може вас повідомляти, якщо якісь зміни трапляються у місцезнаходженні вашого телефону. Після цієї радіочастотної ідентифікації йдуть сенсори, це збирання і обробляння даних для виявлення змін у, власне, цьому фізичному стані телефону. Надалі це розумні технології, тобто це сама ця система, через яку ми будемо діставати цю інформацію, ну, наприклад, як ці GPS-дані. І після цього ми намагаємося з часом робити цю систему все менш і менш, так би мовити, все менше нагружати цю систему і робити речі все меншими і меншими, і їх з'єднувати воєдино. So, if you understand these technologies, it will be easy for you to understand the idea of IoT device. But one major component, which is the most complex part, which can be the most complex part of IoT device is sensors. Sensors are not the mandatory part of IoT device, but 99% of the time, there will be an sensor in our IoT device. So that's why I'm dedicating one slides on sensors. Загалом ми дуже маємо виділити важливість сенсорів, адже десь в 99% будь-якої техніки, з якою ми будемо стикатися з IoT, то це вони будуть мати якийсь вид сенсора. So now let's see. I will give you different ideas related to sensor. For example, just now in the last example, I talked about a position sensor. Best example is Apple Tag, which sense the position and inform you if position change or anything which is required. Наприклад, Same type. Yeah, please. Наприклад, ми у попередньому слайді згадували телефони. Наприклад, перше – це позиція, де воно знаходиться, приблизність його дистанції і будь-які речі з локацією. Варіації з Same локацією. type. Yeah, motion sensor can be there, which can sense motion, velocity, or displacement. Temperature sensor can be there. Obviously, it will sense temperature. Humidity sensors or moisture sensors can be there. Acoustic or sound sensor, this is basically a mic. Sound sensor is a mic using which we are communicating. And chemical and gas sensors can be there. Також ми можемо розглядати через сенсори рух, як розгін, так би мовити, будь-які зміни в локації, температура, вологість, будь-які акустичні вібрації або зміни в звуці, тобто це більше як залежить від мікрофона, і або хімічні, газові теж властивості і варіації можуть теж траплятися. So for different applications nowadays, there are some machine vision related sensors. So these are advanced cameras, you can say. So nowadays, a lot of camera related sensors are coming. If you have seen in our phone acceleration or tilt sensors are there. If you rotate your phone, it will sense. Magnetic sensors can be there to detect powerful magnetic radiations. Leak sensors are there which can help in case of industries. If something is leaking, if some liquid is leaking, it will detect. And force and load sensors can be there for different purposes. А зараз ми розглянемо більше як сучасні варіанти сенсорів. Наприклад, це машинне бачення, тобто це камери, це будь-які оптичні або оптичне світло, або об'єм світла, як воно займає. Далі це як перевертати екран або саме екран телефону, або його якось розганяти, тобто коли ви можете повернути камеру в різні сторони. Далі магнетичні або електричні сенсори, які можуть виділяти якісь рівні жидкості, які можуть виходити з телефону чи з будь-якої техніки, а також будь-яка сила або напруга на телефон, щоб він не міг тріснути чи зламатися. So I'm giving this idea of sensors because, as I told you, 99% of the time sensors will be there. So this sensor data, now what we need to do, we need to pick that data from sensor, we need to process it using our processing power, and we need to send it using the network. So that's the whole idea of IoT device using some sensors.
Тобто, загалом ця система IoT зводиться до того, що ми збираємо інформацію через ці сенсори, через будь-які варіації його, і ми збираємо це все в базу даних і можемо її якось використовувати. So the structure of that IoT device depends upon what we are doing with that IoT device. So that IoT device can tag the things, for example, RFID tags or Apple tags. They can feel the environment using sensors. Using that, we can shrink the things, which is miniaturization. And using that, we can also make thinking things, which is intelligent devices. For example, a device which can sense the temperature, humidity, light, etc. And on the basis of that, take the decision of doing something. That's a thinking things or embedded intelligence device. So these four are the main function of IoT devices on the basis of which the structure of devices is finalized. Тут ми виділимо 4 важливі функції IoT. Перше – це позначення речей, тобто це як відстеження або адресність предметів у режимі реального часу за допомогою цієї радіочастотної ідентифікації. А надалі це відчуття речей, тобто ці датчики, які діють на основі пристрою, щоб збирати дані з навколишнього середовища. Зменшення речей – це більше як зробити мініатюрні версію самих цих даних, що ви зібрали. Тобто, щоб ці менші дані і речі могли взаємодіяти та з'єднуватися в своїх межах. І останнє – це речі, що мислять. Тобто це вбудований інтелект у пристрої, через датчики може сформувати мережеве підключення до інтернету. Тобто це може бути, він може відчувати по температурі, по вологості і якось на це реагувати та давати відгуки. So now we have seen multiple things. First of all, we have defined the IoT device. Then we have seen what are the major components, that 8 components which interact. Now we have seen what are the 4 major utilities on the basis of which the structure of IoT can be set. So I think you have seen the slight technical part of IoT device. So now we will move towards business cases here. First of all, I will show how famous these devices are, and then I will show what are the different use cases. Отже, спочатку ми виділили, якщо саме таке це інтернет речей, є деталі його, з чого він складається та функції, і надалі ми вже будемо розглядати в контексті бізнесу та як він може сприяти нашому життю. So I will start with this slide, which says the utility, how famous is nowadays these devices. So in 2003, so I've shown that it started, the wave started in 1999. In the first 4 hours, there are around 500 million connected devices. So if we, not if we, but definitely the world population was 6.3 billion people at that point of time. So there was 0.08 connected device per person. 0.8 connected devices means less than 1 device per person. That device can be a mobile phone or can be a smartwatch, laptop, tab, anything which is connected to internet and processing speed is there. Отже, спочатку це по кількості людей, які були підключені якоюсь частиною техніки, якимось девайсом до інтернету, то у 1999 році це загалом була один девайс на людину. Тобто це міг бути комп'ютер, ноутбук, розумний годинник чи будь-що інше з системи. Наразі ми бачимо, що вже це змінюється і все більше і більше людей набувають більше техніки, більше підключаються. After that, due to miniaturization and due to a lot of use cases, everything started reducing. A lot of fitness band came into the market, a lot of smart devices came into the market. So in 2007, there were more connected devices than people. So there are more connected devices than the population of the world. And in 2010, there was around 2 times that the number of devices are around 2 times of the population of the world.
і вже з плином часу все більше і більше людей підключаються до техніки, і вже на той час вже було вдвічі більше підключеної техніки до інтернету, ніж, власне, самих людей. Це у 2010 році. І надалі воно так тільки збільшується і збільшується. So after that, there was a huge increase, exponential rise was there. And in 2010, there were around 50 billion devices. Imagine the number, 50 billion devices. You can say around 6.5 devices per human being. It says that how the devices are increasing, and due to that increased devices, all the data which is coming from all the devices can now be collated, analyzed, and can be used for the benefit of human being. Тобто вже ми бачимо, що у 2010 році техніки вдвічі більше, ніж людей, і це, тобто нас всього 6,8 мільярдів людей, і техніки 12 мільярдів людей. Тобто наразі ми хоча б можемо використовувати всі ці дані, що ми набули, якось для блага людства. So what's the use case of this? How this is very, very interesting. Why is this interesting? You can imagine. Now you have a power of data in your hands. These devices are measuring the data. For example, so I'm living in India and I have some smart band in my hand. It's measuring not only my health, but the health of environment also. It's measuring pollution, temperature, humidity of the environment also. So a person sitting very far in Ukraine can also check the data if data is shared, and he or she can also take decision on the basis of that. That's the beauty of IoT devices. It makes us, it feels us connected. Now all human beings are connected with each other if the data can be shared. Тобто завдяки тому, що ми можемо обмінюватися цими даними через IoT, то ми можемо краще передавати інформацію, більше ділитися знанням між людьми. Тобто навіть ми, які знаходимося зараз в Україні, можемо дізнаватися інформацію про зміни у кліматі чи ще якісь подібні як забруднення через надмірну кількість техніки, але ми можемо про це бути в курсі. So now, this is a network in itself. This is a network of network. So all these devices are making a network, and using this network, you can do a lot of things. You can analyze the security, you can do analytics on this data. You can manage a lot of devices far away places. For example, I'm sitting here in my home and I can manage the devices in my office. I can manage my devices in an office which is around 1,000 kilometers away from me due to this specific network. And this makes us more powerful. We can achieve multiple things using these devices. Тобто надалі ми розглядаємо IoT як мережу мереж. Тобто ці мережі з'єднані з додатковими можливостями безпеки, аналітики та керування. Тобто, наприклад, професор знаходиться в одній кімнаті, а його техніка може знаходитися взагалі в іншому місці чи на далекій дистанції від нього, але все одно він може через інтернет речей ними керуватися та налаштовувати. Тобто це дозволяє самій цій системі ставати ще потужнішою і зможе допомагати людям у майбутньому. So now let's see what it can do. Yeah, Abhijit, are you saying something? Can we consider the team viewer as an example of this thing? Pardon, your voice is very slow. Can we consider the team viewer as the example of IoT? No, TeamViewer is not an example of IoT. An IoT device need to be an hardware which consists of a processing power, a sensor or anything related to that, or maybe actuator and a network. TeamViewer basically is an interface using which you can communicate. So that's a communication channel with different capabilities. Okay. Here we are talking about hardware. Here we are talking about electronic devices which can communicate
That's why I said that a processing power is must in that device. That should be a device, Okay. not only a software stack. Okay. Okay. So Yeah, so may I translate it? The question? Vadam, no, it is not required. Carry on. okay. So now imagine what this network can do. This network can solve individual problems, for example, transportation, energy. So, for example, I want to rent a car and I don't want to spend, I don't want to, you can say, pollute my environment by emitting a lot of carbon. So, what I can do, I can ask my friends, yeah, we can pool a car. So my 8 friends can pool a car, but how to check that that car is exactly at which point it's coming on my system, on my home, sorry. So for that, I can deploy multiple GPS devices on the car, and this device can interact with my phone. And when that car starts from a nearby location, it will tell me that car is coming. So I will be ready, and I can I can join that pool in the car. So that can solve transportation problem. That can also solve engine energy problem because we are using lesser energy. And this energy definitely which is used here is much lesser than using 6 or 7 cars if you are going individually. Apart from that, depending upon, for example, in night, maybe at 2 a.m., the temperature dips around 1 degree or 2 degree. And at that point of time, I want to switch off my